الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. My dear respected elders and brothers and other elders and sisters and fellow students and other brothers listening from home, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today I recited the first few verses of Surah Kahf because on Friday, Yawm al-Jum'ah, to recite and read Surah Kahf is Sunnah. Surah Kahf or Fala Faya Khayat Lawat Wallam the term with the Huzur Pak Sallallahu Alaihi Wasallam re অনেক ফজিলত আর ঘটনা ফল হওয়া হয়েছে এর মধ্যে ইহুদি হতে তিনটা প্রশ্ন হচ্ছিল এবং তিনও প্রশ্নের উত্তরও সূরার মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রে দিছেন গায়বানা ভাবে দিছেন মানে নবীও যাবেন না ওহি আবার বাদে নবী হইবেন যাতে ইহুদি হতে বিশ্বাস করে তাই সত্য নবী হইবা এবং আখিরি নবী হইবা তবুও তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানছে। So in Surah Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala speaks about three stories, which is not my point to go through today, but I'm just saying what are the ingredients of Surah Al-Kahf. So Surah Al-Kahf includes and consists of three major stories and lessons, which were asked by the Yehudis and the Jews of that time to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam received wahi and revelation. And through the wahi and revelation, Prophet ﷺ came to know the answers of those three questions. But in the beginning of Surah Al-Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala says, Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. That all praise be to Allah subhanahu wa ta'ala who has revealed the Holy Quran on His beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa lam yaj'al lahu 'iwaja, and has not kept any kind of misunderstanding or confusion
has not kept any kind of twisting or turning in the Holy Quran. Allah subhanahu wa ta'ala Surah Kahf আরম্ভ করছেন নিজের প্রশংসা করিয়া যে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জন্য যে তার কিতাব আর কোরআন আর ওহীরে মুকম্মলভাবে নাযিল করছেন তার সবচেয়ে মায়ার নবী আর বান্দা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে ওয়ালাম ইয়াজআল লাহু ইওয়াজা। আর এই কোরআন কারীমের মধ্যে আল্লাহ তাআলা কোনো রকমের কনফিউশন আর মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং, কোনো রকমের ভুল বুঝাবুঝি রাখছেন না, কোনো রকমের আপনার টুইস্টিং আর টার্নিং রাখছেন না, কোনো রকমের ঠেলাপন রাখছেন না, কোনো রকমের ঠেলা রাস্তা ঠেলা কথা কইছেন না, বরং সব কিছু ক্লিয়ারভাবে কইয়া দিয়েছেন কোরআন কারীমের মধ্যে মানুষের হেদায়েত লাগি, মানুষের গাইডেন্স লাগি। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমায়েন যে সূরা কাহফ পড়বা শুক্রবারে জুমার দিন, এটা আমরা চেষ্টা করতাম বেশি সময় লাগে না পড়বা, দেখতে পড়তে 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 আস্তে আস্তে মুখস্থ হয়ে যাব, এর বাদে 5 মিনিটে পড়ে নিব। পয়লা রাখতে পারে একটু লম্বা। Initially Surah Kahf might seem very long to read, but if we read every Friday and every other day, or just every Friday for Jummah, because it's Sunnah, Prophet Islam recommended us to do so and advised us to recite the Surah on a Friday, very rewardable and virtuous. Then slowly the Surah will come on our tongue, just like pop stars and singers and musicians. Initially they find memorizing hard and difficult, and then slowly by practicing and rehearsing and revising, all the songs are on their tongue and mind. Even in their sleep, they start singing songs. যারা আপনার খুব গান বাজনার মধ্যে খুব এক নম্বর আপনার এক্সপার্ট হল আর মিউজিশিয়ান হল আর পপ স্টার সেলিব্রিটি হল, তারা পয়লা যখন গান শিখে আর মিউজিক শিখে তো তারারও কষ্ট হয়, তারারও কষ্ট হয়, এটা কিছু দেখছে না, শুনছে না, পড়ছে না, তারারও পয়লা কষ্ট হয়। পড়তে মুখস্থ করতে প্র্যাকটিস করতে রিভাইজ করতে রিহার্স করতে একলাও এবং মানুষের সাথী সঙ্গে হলতে লগেও ক্লাসমেট হলতে লগেও বাদে আস্তে আস্তে তারা এমনভাবে মুখস্থ হয় যে মাইন্ডও হামাই যায়, দিলও হামাই যায়, জোবানও হামাই যায়, এমনভাবে একেবারে পারফেক্ট হয়ে যায়, মুখস্থ হয়ে যায়, ঘুমের মেঝেও তারা পড়াতে আরম্ভ করে। এটাও মানুষ আছে। ওটা যদি আমরা কোরআনে কারীমের উপরে ফিট করি যে কোরআনে কারীমের একটা আয়াত বা কয়েকটা সূরা কমসে কম আমরা মুখস্থ হইতো, আর এমনভাবে মুখস্থ হইতো যে দিলে জানে সজাগ অবস্থায়, ঘুমোর অবস্থায়, সর্ব অবস্থায় বার হইতো। আর যদি ও অবস্থায় মৌত হইতে কোরআনে কারীমের আয়াত করিয়া বললাম, সিঙ্গিং না করিয়া বললো না, সিঙ্গ করিয়া বললে তো সোজা রুজু হয়ে লাগে, আর কোরআনে কারীমের আয়াত করিয়া কলিমা করিয়া বললে সোজা জান্নাত হয়ে লাগে। আর কিয়ামতের দিন সূরা কাহফ, আপনার শুক্রবারের দিন সূরা কাহফ পড়া সুন্নাত ও কারণে যে সূরা কাহফের মধ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দাজ্জালের কথা বলেছেন। The reason why it is sunnah and very rewardable and recommended and virtuous, apart from the other lessons that we learn from Surah Al-Kahf, one reason is that Allah subhanahu wa ta'ala mentions the signs of Qiyamah and mentions the fitna of Dajjal. And Prophet ﷺ said, whoever recites and reads Surah Kahf on a Friday before Jum'ah or after Jum'ah, especially in the early times of Jum'ah, on a Friday, then he will be protected from the fitna of Dajjal, and he will be protected from the Antichrist, and he will be protected from all other fitnas and mischief and problems as well in society, which are related to the fitna of Dajjal and related to the signs and symbols of Qiyamah. And he will also be protected from the fire of hell and the anger of Allah subhanahu wa ta'ala. And another hadith mentions that whoever recites Surah Kahf on every Friday before or after Jummah, then there will be a nur and light from his house and place of recital all the way till the Kaaba, and from the Kaaba all the way to the Arsh of Allah subhanahu wa ta'ala. And from one Friday to the other Friday he will be protected, from all calamities, from all musibat, from all sins, he will be protected. Surah Kahf for our own fazilat. এক ফজিলত হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমায়, সবচেয়ে বড় ফজিলত আর জরুরত হইল স্পেশালি এই জমানাত, স্পেশালি প্যালেস্টাইনের অবস্থারে সামনে রাখিয়া দাজ্জালের ফিতনা থেকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা হেফাজত করবার এরারে যারা সূরা কাহফ চেষ্টা করতাম যে দৈনিক পড়বার লাগি, দৈনিক পারি না, হপ্তায় একবার দুবার পড়তাম, তাও পারি না, কমসে কম জুম্মার আগে বা বাদে আমরা পড়ার চেষ্টা করতাম। আর সেই মোবাইলের উপরে কোরআন শরীফ আছে, বাংলা, উর্দু, ইংলিশ, আরবি কোরআন শরীফ আছে। মোবাইলের উপরে হলে অনেক উলামা নিকটে উজুও লাগে না, যেহেতু খাবারিন আছে, আর উজু করতে পারলে ভালো। On the mobile you don't even have to do wuzu according to many ulama because it's covered, and if you can do wuzu it's very good, but if you touch the actual Quran Mus'haf then of course we need wuzu for that. And how long does it take to do wuzu anyway? If you do wuzu you feel fresh, all the sins are also forgiven once again, spiritually you are cleansed, and physically you are also cleansed and purified. Shaitan runs away, all the nafs and all the other evil spirits and everything run away. So why should we be lazy to do wuzu?
5 minutes wuzu, 2 minutes quick, 4 first, face, arms, head, feet, all side first, first minute tilawatu wigala. Daily to the Olamra Hotam Fari, Namaz Muzasaro, our extra issues with the Hotam Fari, so the Spaniards in the Gil Mudde, Goran Mudde, Hotanko Mudde, Family Mudde, Hamhazir with the Kilabur Kota, Shohalkar with the Kilabur Kota, Shotan Kilabage, Zimbut Kilabage, all these problems that we have in our families and societies, these will run. If the shaitan and nafs and all the other evil, things, whispers and all the other evil spirits, if they see that this person is always reciting the Holy Quran, and for this he has to go to the trouble of whether the water is hot or cold, he is doing wuzu all the time. Prandawani Gorobari Khali wuzu hora, Miswak hora, wuzu hora, Naful Namaz hora, Tilawat hora, Surah Kahf hora. You are always doing something good and coming to the masjid and reciting the Holy Quran, the word of Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَذِكْرُ Akbar, the greatest zikr and remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. Then shaitan can't come near this person. Jinn can't come near this person. All the other evil whispers and everything can't come near this person. I was saying regarding Surah Al-Kahf, that this surah is a very special surah, very virtuous surah, very rewardable surah. We read and recite it on every Friday, before or after Jummah. Sometimes I myself don't get time before Jummah, so I do after Jummah, at least, before Maghrib, and best time to read and reciting is in the morning part of Jummah, Friday. So whoever recites or makes a habit of reciting Surah Al-Kahf every Friday, and if we can, then every other day as well, especially on Friday, then he will be saved and protected from the fitna and mischief of the Dajjal. And yes, the Dajjal is going to come somewhere near Palestine, a place called Lut, and he's going to meet Isa alayhi salatu wasalam. And all that stuff is going on in Palestine and Gaza is because of this. They know the Dajjal is coming. They know Yajuj Majuj is coming. They know Isa alayhi salam is coming. They know many other stuff as well. So all the Dajjal fitna lagi basma lagi shob Nabi kholte wasiyat kholi agi soin. Amra Nabi sallallahu alaihi wasallam kholte namaz bade dua kholi agi soin wasiyat kholi agi soin. All the prophets advised their ummati, their followers, and our Prophet sallallahu alaihi wasallam also advised us, very lovingly, caringly, very passionately, and very seriously. He advised us and recommended us that to be safe and protected from the fitna of Dajjal and other fitnas as well. Because the greatest fitna is, Dajjal means to deceive. Dajjal in Arabic means to deceive, dukadwa. And Dajjal means the greatest deceiver. Dajjal mani lo dukadwa. And Dajjal mani lo shobche boro dukabaz. So Dajjal the kar boro dukabaz or fitna pura kafir ar biman ar khewito hai. He's a test from Allah subhanahu wa ta'ala for us and for everyone at that time. Allah save everyone. But this test will be so great and so big. At the moment we're thinking what a great catastrophe and musibat and calamity is going on over Gaza. But a bigger and greater test and a huge test is coming, which is the test of the Dajjal, which is the fitna of the Dajjal. His test will be much worse and much greater and much heavier. The Dajjal fitna arabu. And all the prophets they prayed, oh Allah, save us and our followers from the fitna of the Dajjal. Prophet also prayed after every namaz as well. And he gave us a prescription and a dua and a whole surah to read and recite every Friday. Har Jummah padne ke liye. Every Friday we should recite Surah Al-Kahf. Those who recite Surah Al-Kahf every Friday, virtue number one, they will be saved from the fitna of the Dajjal. If they live till the time of the Dajjal, if they get to see the Dajjal, if they are true believers and they are sincere, and they are loyal to Allah subhanahu wa ta'ala and to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and to our deen and Islam and Iman, then this person will be able to read everything on his forehead. So he will be able to read that the Dajjal's forehead says Kahf Ra or Kahf Alif Ra, yani Kafir. Ze khatimu minibo Musliman ribo, ebong ze sincere ribo, loyal ribo, Allah Rasulullah kese, deen Islam kese, and Surah Kahf shab shona forba. Here, the Dajjal fitna taki shudu bastona hai, basar shate kita ribo. তার খোপালো কিতা দেখাতেন করি নিল যেহেতু তার ইমান পাক্কা আছে ইসলাম পাক্কা আছে তাই খাঁটি মানুষ তাই পাক্কা মানুষ এর লাগি কামিল মানুষ এর লাগি তাই তার খোপাল করে নিবা তার খোপালো লেখা থাকবো খাফ ফারা কুফর any rejection কুফর blasphemy and লেখা থাকবো কাফ আলিফ ফারা কাফির the person who blasphemed, the rejecter. And this is what Allah subhanahu wa ta'ala says after mentioning the people of Isa alayhi salatu wasalam, they made him the son of God. And Allah subhanahu wa ta'ala complains in the Holy Quran regarding this. Then he says, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Al-Ma'idah that
Tahqiq, verily, those people who said, Masih ibn Maryam, Isa the son of Maryam, not the son of God. Those who said Isa the son of Maryam is the Lord, is Allah, is the Christ, is the God, is the Khuda, have done kufr, have blasphemed. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. Allah subhanahu wa ta'ala says, O my Prophet sallallahu alayhi wa sallam, tell the people that who will save me from the punishment of Allah subhanahu wa ta'ala? If Allah subhanahu wa ta'ala wanted to destroy Masih ibn Maryam or his mother, وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا, and everything that is in the earth, who will save me from the anger of Allah subhanahu wa ta'ala? On the day of judgment, Allah ta'ala will say, لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ, and whose any kingdom is it today? Allah ta'ala gave up. They are Asku Khar Badshahi, Asku Khar Rububiyat al-Ilahiyat, Khar Badshahi, Khar Khudai Allah will say, Allah ta'ala will ask in front of Fir'aun, in front of Haman, Qarun, Shaddad, in front of the Yehudi, in front of the Zionists, in front of all these naughty and haughty people, in front of all the kuffar, mushrikeen and munafiqeen, Allah will question everyone, Limani al-mulku al-yawm, Asku Khar Badshahi. Fir'aun was already gave up, Kutima Insana Jinnat gave up. So Asku Khar kingdom, Asku Khar Badshahi, Asku Khay in charge, Asku Khay the leader, Asku Khay top, Asku Allah Rufre. Whole Shabori Diva Zagat Fani, metaphorical Shabori Diva Zagat, Hafte Morba Zagat. Everybody will understand, and they will be shivering and trembling and shaking, top to bottom on that day. They will be, in pain. That, oh Allah, today we understand that today and every day and even in the world, the only king and the only ruler and the only Khuda and the only God, the only Khaliq and Malik, the only cherisher and the creator, sustainer and the perisher was Allah subhanahu wa ta'ala. The only Khaliq and Malik and Lord and King was Allah subhanahu wa ta'ala. And today it's become very clear, on the day of judgment Allah will ask, Liman al-mulku yawm, whose kingdom is it today? Nobody will reply. The person who said, I am your Lord, he will be dumb on that day, he won't be able to reply. Fir'aun ana rabbukum al-ala, damitum rar khuda, kiamatudin hai karar fitwar kuna. Zokhan Allah ji kiba, Allah rufre khar khudai, Allah tagaro boro khuda to asuni. Zokhan Allah ji kiba, Liman al-mulku al-yawm, asku kingdom bar badshahi khar, asku in charge khair, asku neta leader khair, asku khair khuiba Allah rufre di kuna khuda. Fir'aun all the tyrants, all the zalims, all the badshahs, all the kings, all the queens, all the leaders, all the parties, all the politicians and political parties, they will be drowned in their sins and they will be embarrassed, utmost embarrassed, to the core, and they will regret that day. They will understand that we are in trouble today. Why did we say we are leaders? Why did we say we are God? Why did we not obey Allah subhanahu wa ta'ala? Why did we not recognize our actual Khaliq and Malik? What do we say to that question? We failed the questions in the grave, Man Rabbuka, Ma Dinuka, wa Nabiyuka. And 4 more questions they are also going to fail on the day of judgment if they are kuffar, mushrikeen, munafiqeen and zalims as well, the oppressors and the tyrants. And another question on top of all that is whose kingdom is it today? Whose ruling is it today? Whose Badshahi and Khudai is it today? Whose leadership is it today? Who's the head today? Who's the prefect today? Who's the boss today? Where are all those bosses of the world? Where are all those zalims of the world? Where are all the tyrants of the world? Where are all those people of the world who disobeyed Allah subhanahu wa ta'ala, who rejected Allah subhanahu wa ta'ala, who thought they were the God, or they made other people sharik to Allah subhanahu wa ta'ala and ascribe partnership to Allah subhanahu wa ta'ala? So Allah subhanahu wa ta'ala will answer himself when he sees nobody answering. Allah just answer شفت بشي خدای دا بی خورت فرانو ماتنا نمردو ماتنا هم اتو کی تا گدافتم را ویسی زیخ نگرا ماشه داره ششویه فلا ایسی خانه بٹه ماتو کی تا هی او خطا کی تار اوتو هرک نزگات کی تار وبستا شش که بعد قارون خویسی کیور زکات دیتا موسی علیہ السلام قال تم زکات دو می الله تمہارا وشما دون دولت دیسو Musa علیہ السلام told Qarun, and Qarun is his cousin brother, and he was a Muslim by the way, he wasn't a Kafir. And this is very important. Why? Because one hadith mentions that those who do not pray and don't obey Allah subhanahu wa ta'ala, their hashr will be with Qarun. Why? Because Qarun's hashr is with Fir'aun and Haman and Namrud and everyone. Why? Because he followed them. He also was full of pride, even though he was a Muslim, even though he was a believer. His actions were all wrong. His actions were all agreeing and following with Fir'aun and everyone else. And like it, Qarun Zudiyo Musliman Asir.
আর যদি মুসা আলাইহিস সালাম আর সাথে বড় ভাই আছিল কিন্তু তার আপনার গুমরাহি আর ফতবশের কারণে আর তার আপনার ফিরাউনকে ফলো করার কারণে আর নমরুদকে ফলো করার কারণে আর মুসা আলাইহিস সালামের কথা না মানার কারণে আল্লাহ রাসূলের কথা না মানার কারণে তওরাতের উপরে আমল না করার কারণে তে মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও মুসা আলাইহিস সালামের সাথে বড় ভাই হওয়া সত্ত্বেও তার হাসর খাল লোক হইব ফিরাউনের লোক হইব নমরুদের লোক হইব কারুন নিজে কারুন আর আপনার অন্যান্য কুফার হতে লোক হইব. Brothers, come forward because there's a lot of brothers coming in, people coming in. So come forward and there's plenty space upstairs as well. Zara era tara khaliza ka pehले khaliza ka fura roka ar ufre ona jaga ase niseo jaga ase khaliza ka fura holle jazakallah khaliza ka fura holle ona swab hoibo surah hujurat Allah taala fa fafsalillahu yafsalillahu lakum that fafsahu yafsalillahu lakum. But give space when you come to a majlis and gathering, give space to others, make space for others, have a bigger heart. Even if there's no space, move a little. Even if there's no space, it's sunnah to pretend and not to pretend like from your heart you're moving a little, you're showing courtesy and you're showing politeness. Ikram de khaira Musliman by Allah gora iso zakat hoka na to ami sura zakat ke dekhi amar khandat mi bolte hobe to ilo sunnat ar eta Quran o surah hujurat Allah usra surah hujurat Allah usra ya ayyuhalladhina amanu زخون خوا إذا زكاته فافسحوا الله يفسح الله لكم فافسحوا يفسح الله لكم زكاته الله تمنى زكاته. Make space for your Muslim brothers. Allah will make space for you in Jannah. Say Subhanallah. Nizar bhai lagi zakat banao. Allah tumhara lagi zakat banayega Jannah through. The Surah Hujurat Allah is very very rewardable thing. So we should fill all the gaps, and shaitan enters into the gaps as well. When we stand for namaz, it's very important. There's no gaps in the rows. Shaitan enters into the gaps. When the azan goes, the shaitan runs, but he comes back afterwards, to have another go. Like these false ceasefires. After the ceasefire, the intention is to carry on with the bombing. So shaitan does the same thing. Shaitan runs at the time of Allah Akbar, he cannot tolerate the azan, and those people over there, they can't tolerate the azan as well. That's why they're bombing on the mosques as well. Mosque holder thara bomb kore dita, like mosque kita hore. Thara problem ila azan. Thara problem ila Allah Akbar thara shorilo zole. Shotane shorilo zole, thara to shotane thara shorilo zole. Thara Allah Akbar slogan ar azan ar to shundor se inshallah avare disoy. Muazzine gyo hore. Ita thara shorilo hore na. They cannot tolerate the first two words of azan, and imagine the entire azan. That's a big bomb for them. That's why they're massacring and finishing and demolishing all the mosques. They don't want to hear Allah Akbar anymore. They've had enough of it. So shaitan, same thing. Prophet ﷺ says, when the muazzin says Allahu Akbar, Allah is the greatest, Allah is the greatest, then shaitan's, the hadith mentions the wala huzuratun, that his wuzu breaks. Fisidi tar wuzu bangi যায়. হাদিসের শব্দ wuzu বাদ ﷺ বলছে। যখন মুয়াজ্জিন Allahu Akbar হয়, তে মুয়াজ্জিনের wuzu তো ঠিক আছে, কিন্তু শয়তানের wuzu ভাঙি যায়। আর দৌড় মারে, he runs away. But after the azan is finished, then he comes back to see, trial number 2. After the ceasefire, he comes back to attack again, bomb again, and he's trying to. If the person is thinking about the world, then he sits in his heart. Doesn't matter if you touch feet to feet. That's another issue, whether we should touch feet to feet or not, or whether it should be just close. Itawa একটা issue আছে যে পারলে ভালো লাগে ইতালি না একেবারে ঠান্ডা থাকতো এটা হইলো আরেক দিনের কথা কিন্তু কত হইলো হয় ফাউলকে ফাউল যদি লাগাইও হইলো আর সেইবারই মাথা মধ্যে হারায় আর টেস্কো মাথা মধ্যে হারায় তে শয়তান তো এটা প্রবলেম নাই শয়তান দিল লুটা আমায় দিব বলে ও তুমি টেস্কোর বাজার করে এটা আমিও আসি তুমি দিল লুটা আমায় আমিও তোমাদের লগে কথা বলি না এবারে দেখো সূরা ফাতিহা হয়ে গেছে আর কুল হুয়াল্লাহ হয়ে গেছে আর কোন কত রাখার বছর হইতে পারে না কারণ শয়তান দিল আমায় গেছে. Many people think that you have to join feet to feet literally. So we tell them, the brothers, brother, don't record anything, and it's written all over the world upstairs, downstairs. We don't allow filming, and if that's what you're doing, please don't video and film. You can audio, but keep it on the floor. Don't video without permission of the person. That's totally not allowed. So اختاروا खूप जरुरी होता है जो फाल लगे फाल लगाइले কিন্তু শয়তান দিলো আমায় তো পারবো তো ফাল লগে ফাল লাগাইয়া ফায়দা কি দিলো. What's the benefit of physically and literally touching feet to feet when shaitan can enter the hearts? We need to work on our hearts and soul first. We need to concentrate. We can't concentrate from the feet, we have to concentrate on the mind. The concentration to ফায়দা কি concentration মগজটা কি আমরা concentrate করতে হইব সালার মধ্যে খুশু হুজুর ওয়ারকাউ মার রাকি
আর রুকুওয়ালা হলটার লোকে রুকু করা এবং খুশুওয়ালা হলটার লোকে খুশু করা এবং নমাজ পড়নেওয়ালা হলটার করলে নমাজ পড়া প্র্যাকটিস করা যখন খুশু ইবা আমরা নমাজ তো আমরা নমাজ কবুল দিব when concentration and khushu comes in our salah will be accepted. Allah Ta'ala give us tawfiq wa akhiru da'wana alhamdulillah.